Officials worry Southern California won't have enough water to get through summer without unprecedented cuts. As Southern Californians brace for unprecedented water restrictions, officials worry some communities won't have enough water to get through the summer, at least not without residents and businesses significantly cutting back on their usage. The state's top natural resources officer told CNN that California's water emergency clearly shows the climate crisis in action. Some would consider this a wake-up call. I disagree, Wade Crowfoot, California's Secretary for Natural Resources, told CNN. The alarm's already gone off. Scientists reported earlier this year that the West's current megadrought is the worst in at least 1,200 years and that the human-caused climate crisis has made it 72% worse. For the past 2 decades, weather in the West has been characterized by extended periods of drought with fleeting bursts of wintertime precipitation which have never been enough to overcome the region's severe water shortage. In California, snow typically builds up in the Sierra Nevada throughout the winter, storing precious water that gradually melts through the spring and early summer and replenishes reservoirs. In a normal year, snowmelt would provide 30% of the state's water, according to the Department of Water Resources. But by April, at the end of this year's wet season, California's snowpack was only 4% of normal. By May there was no snow at all. Climate change is here and it's been here across the American West, Crowfoot told CNN. Climate change is accelerating in alarming ways and faster than scientists predicted even 10 or 20 years ago, and that means we have to move very quickly as governments, as water agencies, as communities. Metropolitan Water District of Southern California, a regional water wholesaler, sells water to 26 member agencies which then serve some 19 million people in 6 counties. In light of the foreseen shortage, Metropolitan, for the first time in its nearly 100-year history, is mandating that restrictions be put in place for parts of Los Angeles, San Bernardino and Ventura counties that receive water through the State Water Project, which pipes water down from the northern Sierra Nevada mountains and the Sacramento-San Joaquin River Delta. They have 2 options: they can either implement volumetric limitations, or demand customers reduce their outdoor watering to 1 day a week by June 1st. At the same time, the Water District is asking all Southern Californians to cut their usage by 35%. The action has to happen now because we can't wait until the middle of the summer, Adel Hagekaliel, the general manager of the Metropolitan Water District of Southern California, told CNN. It'll be too late, and I don't want anybody to turn on the faucet and not have water. Targeting outdoor watering could have a large impact on water conservation, officials say. If not enough water is saved, Metropolitan Water District says it is prepared to ban all outdoor watering on September 1st. If you look at water usage right now, 30 to 70% of the water that is consumed in the home or in a business or an institution is mainly in the landscaping outdoors, Hagekaliel said. We need to right now conserve every drop, reprioritize how we use water to make sure it's only for basic health services, our livelihood, our indoor usage, and not watering our lawn. The Metropolitan Water District also gets 25% of its water from the Colorado River, where the West's megadrought is starkly visible. The river system supplies water to some 40 million people across 7 states and Mexico, and its 2 major reservoirs, the country's largest, are draining rapidly. The federal government announced Tuesday it is taking unprecedented, emergency steps to help boost water levels at Lake Powell, and buy the surrounding communities more time to plan for the very real possibility the reservoir, the country's second largest, will soon rue. Các quan chức lo lắng miền Nam California sẽ không có đủ nước để vượt qua mùa hè nếu không có sự cắt giảm chưa từng có khi người Nam California ủng hộ các hạn chế về nước chưa từng có. Các quan chức lo lắng một số cộng đồng sẽ không có đủ nước để có được qua mùa hè, ít nhất là không có cư dân và doanh nghiệp cắt giảm đáng kể việc sử dụng nước. Sĩ quan tài nguyên thiên nhiên hàng đầu của tiểu bang nói với CNN rằng tình trạng khẩn cấp nước của California cho thấy rõ cuộc khủng hoảng khí hậu đang diễn ra. Một số người sẽ coi đây là một cuộc gọi đánh thức. Tôi không đồng ý, Wade Crowfoot, thư ký tài nguyên thiên nhiên của California, nói với CNN. Báo động đã tắt rồi. Các nhà khoa học đã báo cáo đầu năm nay rằng megadrought hiện tại của phương Tây là tồi tệ nhất trong ít nhất 1.200 năm và rằng cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra đã làm cho nó tồi tệ hơn 72%. Trong 2 thập kỷ qua, thời tiết ở phương Tây được đặc trưng bởi thời kỳ hạn hán kéo dài với những đợt mưa mùa đông thoáng qua mà chưa bao giờ đủ để khắc phục tình trạng thiếu nước nghiêm trọng của khu vực. Tại California, tuyết thường tích tụ ở Sierra Nevada suốt mùa đông, tích trữ nước quý dần tan chảy qua mùa xuân và đầu mùa hè và bổ sung các hồ chứa.
Trong một năm bình thường, tuyết tan sẽ cung cấp 30% lượng nước của tiểu bang, theo Sở Tài nguyên nước. Nhưng đến tháng 4, vào cuối mùa mưa năm nay, gói tuyết của California chỉ bằng 4% bình thường. Đến tháng 5 thì không có tuyết nào cả. Profood nói với CNN, biến đổi khí hậu đang ở đây và nó đã xuất hiện ở đây trên khắp miền Tây nước Mỹ. Biến đổi khí hậu đang tăng tốc theo những cách đáng báo động và nhanh hơn so với các nhà khoa học đã dự đoán ngay cả 10 hoặc 20 năm trước, và điều đó có nghĩa là chúng ta phải di chuyển rất nhanh như chính phủ, các cơ quan nước, như cộng đồng. Metropolitan Water District of Southern California, một nhà bán buôn nước trong khu vực, bán nước cho 26 cơ quan thành viên, sau đó phục vụ khoảng 19 triệu người ở 6 quận. Trong ánh sáng của tình trạng thiếu hụt dự kiến, Metropolitan, lần đầu tiên trong lịch sử gần 100 năm của nó, đang yêu cầu các hạn chế được áp dụng cho các khu vực của Los Angeles, San Bernardino và Ventura nhận nước thông qua dự án nước bang, trong đó dẫn nước xuống từ Bắc Sierra, dãy núi Nevada và đồng bằng sông Sacramento-San Joaquin. Họ có hai lựa chọn, họ có thể thực hiện các hạn chế về thể tích hoặc nhu cầu khách hàng giảm tới nước ngoài trời xuống một ngày một tuần trước ngày 1 tháng 6. Đồng thời, quận nước đang yêu cầu tất cả người Nam California cắt giảm mức sử dụng của họ xuống 35%. Hành động này phải xảy ra ngay bây giờ bởi vì chúng ta không thể đợi đến giữa mùa hè, Adele Hagekalin, tổng giám đốc của Metropolitan Water District của Nam California, nói với CNN. Sẽ quá muộn, và tôi không muốn bất cứ ai bật vòi nước và không có nước. Nhắm mục tiêu tưới nước ngoài trời có thể có tác động lớn đến việc bảo tồn nước, các quan chức cho biết. Nếu không có đủ nước được tiết kiệm, Metropolitan Water District cho biết họ đã chuẩn bị cấm tất cả tưới nước ngoài trời vào ngày 1 tháng 9. Nếu bạn nhìn vào việc sử dụng nước ngay bây giờ, 30 đến 70% lượng nước được tiêu thụ trong nhà hoặc trong một doanh nghiệp hoặc một tổ chức chủ yếu là trong cảnh quan ngoài trời, Hagekalin nói. Ngay bây giờ chúng ta cần bảo tồn từng giọt nước, ưu tiên lại cách chúng ta sử dụng nước để đảm bảo nó chỉ dành cho các dịch vụ y tế cơ bản, sinh kế của chúng ta, sử dụng trong nhà, và không tưới nước cho bãi cỏ của chúng ta. Vùng nước Metropolitan cũng nhận được 25% lượng nước của nó từ sông Colorado, nơi mà megadrought của phương Tây có thể nhìn thấy rõ ràng. Hệ thống sông cung cấp nước cho khoảng 40 triệu người trên khắp 7 bang và Mexico, và hai hồ chứa lớn của nó lớn nhất nước này đang thoát nước nhanh chóng. Chính phủ liên bang công bố hôm thứ Ba, họ đang thực hiện các bước khẩn cấp chưa từng có để giúp tăng mực nước tại hồ Powell, và mua thêm thời gian cho các cộng đồng xung quanh để lên kế hoạch cho khả năng rất thực tế các hồ chứa lớn thứ hai của đất nước.